Die Party Decoration war Goldfarben, nicht mein Lieblingsfarbklärs. Das war mein erster Hinweis. Das ist hier nicht wirklich am Mitchjang. Golden Luftschlangen schlengelten sich das Treppengeländer und schimmerten im Schein de Kronleuchters. Als Brenn were nicht in das Haus meiner Eltern, sondern in ein Preisverleihung gegangen. Ich ruckte mein Kleid in der Zurück und versucht zu lächeln. Als ich eintrat, doch das Unbehagen leg sich wie ein alter Pullover auf mein Schultern. Ich wurde gerade endlich befördert worden. Nachdem ich 5 Jahre lang die Karriere leiter, geklettert war, und mein Eltern bestanden darauf, ein Feier auszurichten. Ich erwarte kein Feuerwerk, aber ich dachte, es wird, mich gehen, ein Feier meiner harten Arbeit. Meins Erfolgs. Doch sobald ich eintrat, merkte ich, dass etwas nicht stimmt. Ich überblickte den Raum und erkannte fast niemanden, fast niemanden, der zu meinem Leben gehört. Die Gästeliste besten zu 80% aus Claires Freunden, ihren Schwestern, aus der Studentenwerbung, ihren Kolleginnen aus der Galerie, sogar aus dem Yogalehrer, zu dem sie mich einmal geschleppt hat. Sie begrüßten mich heiflich, ihr Glückwunsch klangen hohl, und ihr Aufmerksamkeit war bereits anderen Dingen zugewandt. Ein Grupp in der Bull lacht über Claires Jungskunstausstellung in Paris. Ich nicht. Zustimmen, verlegen, und fälle am Platz in einer Mensch, die mich eigentlich hat anfeuern sollen. Dann begann die Dia-Show, und die Wohnzimmerwand wurde ein Foto von Claire produziert. Why sie ihn Auszeichnung entgegeben, ihr Frisur perfekt, why nur sie es hinbekommen? Ein weiteres Bild, Claire schüttelt dem Bürgermeister die Hand. Dann, Claire auf einem Zeitschriftencover, und so ging es immer weiter. Ich stand wie start da und sah so, why das Gesicht meiner jüngeren Schwester den Bildschirm füllt. Ihr Erfolg von fröhlicher Musik untermalt. Dan, nach 5 Minuten, Wordkurs Stephanie erwähnt, dieser Senior Project Managerin bei Langston and Co. befördert worden war, mein Foto blitzt wohl 2 Sekunden lang auf. Bever ist durch Claires Abschluss in Jeller sitzt Word. Ich hat, jetzt gen sollen, aber ein Teil von mir hofft, das Gemmen aufstehen und sagen Word. Applaus für Stephanie. Ich hofft, meine Eltern würden mir einen Kuchen mit meinem Namen darauf schenken. Ich hofft, ich würde nicht ständig in Claires Rampenlicht verschwinden, aber ich blieb. Weil ein Teil von mir immer noch glauben wollte, das dies. Mein grower Moment war, ich blieb, weil es sich anfühlt, als würde ich etwas verlieren, wenn ich hinausging, oder vielleicht, als würde ich mir eingestehen, dass ich es nie wirklich gebt hat. Unser Haus sah von außen perfekt aus. Way, facet, grün von Sterlitten, ein Racen, der so accurate geschnitten war, als man mit der Schier geschnitten. Die Art von Haus, wo die Nachbarn von ihren Einfahrten aus winkten, und die Weihnachtsdekoren Schnurken ausgetauscht wurden, innen war es genauso gepflegt. Mein Vater Mark glatt Instruktor, und Disziplin, und die Kraft, sein kinder, zu großartigen Menschen zu formen, wollte nicht nur kinder, wollte auch gwinlich kinder. Mein Mutter Linda hat schon für meiner Geburt eber Virziger sie Hungsraderberg gelesen. Sie hat Diagramm, Routinen, Lernspiel, Kartekarten, als war farblich gekennzeichnet. Sie wollte nicht nur Kinder großziehen, sie wollte Wunderkinder großziehen. Von Anfängen war der Druck da. Ich erinnere mich noch, wie ich als Dreij im Schneidersitz auf dem Wohnzimmerteppich sah, wenn Mama Zahlenkarten hielt. Was kommt nach 7, fragt sie langsam und deutlich, wie ihn Lehrerin im Französischen. Ich start auf die Karte und spurt, wie sich die Zahlen in meinem Kopf vermischten. 20. Vermutet ich. Ihr Lippen pressen sich zusammen. Nein. Stephanie, 18. Das hast du schon mal gemacht. Ihr Sufzer war lies, aber scharf, wie inter, die sich langsam schliet. Ich weh noch.
Why sie mich damals anse nicht wütend, nicht einmal frustriert, einfach nur enttäuscht. Als were ich ein wissenschaftliches Experiment, dessen Anleitung sie befolgt hat, nur das Ergebnis völlig schiefgegangen war, dieser Blick blieb mir im Gedächtnis. Claire kam 2 Jahre später zur Welt, en als ändert sich. Sie erreicht al Meilenstein froh, sie lief mit nun Monaten, sprach ganz sitz für 2, kommt das Alphabet 3 Monat rückwärts aufsigen, mein Eltern strahlten sie an. Als sie den Mond aufgängt, ich versucht, is nicht, zu bieten, aber is war unmöglich, nicht zu bemerken. Why anders als war? Wenn ich in Zeichnung von der Schule mitbrägt, hing sie am Kühlschrank. Wenn Claire ihn mitbrägt, li Mama sie Ramen. Rückblickend sed ich als so klar für mir. Why will schon beschlossen war? Why sich die Leistung anfühlt? Als wollte ich beweisen, dass ich einen Platz in einer Geschichte verdiente, die bereits geschrieben war, mit Claire der Hauptrolle. Ich versucht immer wieder, aufzuholen, genial zu sein, aber ich glaub, ich wusste ich schon damals. In ihren Augen war ich gut. Claire war argwöhnlich, und gut war nie gut genial. Claire kam zur Welt, als ich wir war, ich erinnere mich noch. Geno in den Tag, als unsere Nachbarin, Mrs. Kellman, einen Luftballon und ein Tablet mit Zuckerkeksen vorbebracht, und als sagten immer wieder, why glücklich ich mich schätzen konnt. In Großschwester zu sein, anfangs war ich aufgeregt. Ich bestellt sogar ein Schild mit Buntstiften und Klettis und die Hauster. Aber es dauert nicht lang, bis ich merkt, dass dies nicht nur ein Newsbaby war. Es war der Beginn eines neuen Kapitals, und ich war nicht mehr die Hauptfigur. Von Anfang an waren. Die Unterschied nicht zu übersehen. Claires Kinderbuch kam aus Italien, handbemalt mit Blattgold und geschnitzt in Tieren. Ihr Spielsachen waren schlicht, aus Holz und aus Schweden importiert, mit Namen, die niemand aussprechen konnte. Mein Sachen, einst stolz mein eigenen, wurden automatisiert. Mein Babybücher wurden umfunktioniert, die Einband abgesigen, mein Alten, mit Filzstiften und Abnutzungsspuren befleckten Block wurden verpackt und als Vintage humidiketiert. Wenn ich Nadja was nu umfragt, likelt Mama und sagt, lass uns nicht verschwenderisch sein, Liebling. In der Schule arbeitet ich hart für Eils. Ich blieb lang. Stellt Fragen und wurde mir durch Wochenlanges skizzieren und eben. Meinen zweiten Platz im Kunstwettbewerb, strahlend verstolz bracht ich in Natchhaus und stellten sorgfältig auf den Kamen Sims. In derselben Woche Beckham Clarin erkend für die Teilnahme am Klangen Yoga, die sofort laminiert, gerund und in die Kuckenwan gegen Word. Ich fragt, warum mir nicht auch gerund war? Mama sagt, Trophien sind fürs Riegel gedacht. Liebling, Claire's war ein Andenken. In diesem Moment begriff ich, ihr Vorstellung von Word hing nicht von Erfolgen ab. Jedenfalls nicht für Claire. Sie muss nichts gewinnen, gefeiert zu werden. Ihr Existenz genut, means war mit einer Checklist versehen. Jedes Kompliment, das ich Beckham. War wohl überlegt, und nur durch Anstrengung verdient. Jetter Feller. Wogschwerer, es war nicht nur Beversägung, sondern der Glob, das Claire von Natur als etwas Bessenderes war, ich mich ständig beweisen musst. Dann hört ich auf. Trophy nach Haus zu bringen. Ich arbeitet zwar immer noch hart, aber ich begann, die Auszeichnungen in meinem Rucksack zu lassen. Das fühlt sich leichter an, als zu sehen, why sie neben dem Applaus anderer verstatten. Ich war's Wilf, als es passierte, und dem Tag, und dem mich mein Zimmer Verler. Es war immer meins Gewesen. Das mit dem grauen Fenster, durch das Morgenlicht. Ein viel, das mein Vater gelb gestrichen hat, als ich 6 war, weil ich sagt, es erinnere mich an Sonnenschein. Es war nicht schicks, aber es gehört mir. Mein Bucker standen ordentlich im Riegel, mein Zeichnungen kletten und schränkter, und die Skeptik, die für mich gent hat. Lag Mensch falt am Fwen de Bettys. Es war der.
einzig Ort im Haus, der mir ganz allein gehört, und damit wieder Konkurrieren noch Leistung bringen musst, bis Claire beschloss, dass sie ihn haben wollte. Sie war zen, und hat verkurs angefangen, zweimal die Woche Nachhilfe zu geben. Nix auswaffeleins. Nur zusätzlich Hilfe in Math. Einseben stand sie mit verschränkten Armen und ernstem Blick im Flur. Mein Zimmer ist zu klein, sagt sie zu Mama. Ich kann mich da drinnen nicht konzentrieren. Ich stand direkt neben ihnen. Ich wollte etwas sagen, protestieren, aber Mama nicht bereits. Du hast recht, Schatz. Du brauchst den Platz zum Lernen. Ich dacht, es war nur gereed. Ich nie gedacht, dass sie das wirklich durchziehen würden. Aber als ich nix den Tag von der Schulnachhaus kam, hat sich mein Welt verändert. Mein Bett, mein Bucker, mein Zeichnungen als war aus dem gelben Zimmer verschwunden. Jessigen, sitzt durch Claires Möbel, und ihren Natural Fetisch, ihr Poster von Ballet Tanzeren and Paris. Mein Sacken waren in das kleiner Zimmer. Und Defflers Gestuft, das mit dem winzigen Fenster und der abblätternden Farbe. Niemand hat mich gefragt. Niemand hat mich gehört. Es war als passiert. Rendig im Mathunterricht Gleichungen lässt und in der Cafeteria trocken Truthen Sandwiches ah. In dieser Nacht sah ich auf meinem neuen Bett in dem Wiel. Zu stillen Zimmer und start die Colin und an. Kein Gelb, kein Sonnenschein, nur leerer Raum und das Echo von allem, was ich verloren hat. Ich weint nicht. Ich schrie nicht. Ich sah einfach nur da, taub, renn unten das Abendessen auf den Tellern klart. In dieser Nacht lernt ich meinen Platz in dieser Family kennen. Under war nicht in dem Zimmer mit dem Fenster. Als wir auf die Highschool kamen, war die Kluft zwischen Claire und mir nicht nur emotional, sondern materiell, lot und unmöglich zu ignorieren. An ihrem 16. Geburtstag watcht Claire auf und fand einen nagelneuen SUV in der Einfahrt. Gebirgt, mit roter Schleif und allen Drum und drin. Hat Lettersitz, Bluetooth, das Wahlprogramm. Sie quietscht, weint und ermahnt unsere Eltern, als hätten sie ihr den Schlüssel zur Freiheit in die Hand gedrückt. Mama sagt, sie braucht etwas Secures und Zuverlässiges. Zu ihren außerlichen Aktivitäten zu kommen. Papa nennt, ich Investition in ihr Zukunft. Ich hat kein Auto oder Quartett, aber ich dacht, ich can't etwas bekommen. Ein Abendessen in our Haus. Einen besten deren Kuchen. Stattdessen bekam ich zu meinem 16. eingebracht Farad abgeplatzterlack, Rostigkeit und Bremsen, die so laut quietschten, dass die Kinder sich nicht mehr umdrehten. Als ich vorbereitet, es funktioniert noch, sagt Papa, als ich siegert, und ist auch ein Übung. Ich nickt und versucht zu lächeln, so zu tun, als word es nicht wetten. Claire Beckham $300 pro Woche für Ausbildungskisten, mal Bedarf. Nachhilfeler, Museum Spesh. Ich bat einmal $20, mit Freunden ins Kino zu gehen, und Mama sagt, du kannst ja babysitten, wenn du Geld ausgeben willst. Also tat ich das. Ich babysit, gab jüngeren Kindern in der Schulnachhilfe und arbeitete am Kiosk bei Footballspielen. Ich lernt früh, mir zu erkämpfen, Claire trieb durch dies Jahr. Geben von Unterstützung und Lob, ihr Zukunft, wird ständig gefördert und finanziert. Min sollt ich mir allein aufbauen, Stein für Stein, mit dem, was übrig blieb. In der Schuldachten die Lut, wir stunden ans Nähe. Sie sagten, wie glücklich ich mich schätzen kann, in Schwester, wie Claire zu haben. Ich lächelt, und nicht immer, aber innerlich fühlt ich mich, als wär ich ihr ständig nahe genug, die Wurm der Aufmerksamkeit zu sporen, aber nie so nah, dass ich in ihrem Licht stehen konnt. Es sollt ein Festessen werden Brathenchen, Christogulser, Leinen Servietten, mein Groeltern wären gekommen, und außer an Tisch, lackten Heiflick und klirrten mit dem Besteck. Ich wartet, bis die Teller abgeräumt waren, bever ich es sagt, mein Hers hämmert, rendig Spratch,
obwohl ich es ein Dutzend Malen gedämpft hat. Ich bin in der University of Oregon and Gentleman worden, sagt ich and versucht. Mein Stim ruhig, lissig, aber stolz klingen zu lassen. Sie haben mir ein Teilstipendium angeboten. Einen Moment lang herrscht still. Oma Helen lächelt soffert and klatscht in die Hand. Oh, Liebling, das sind wundervoll Neuigkeiten. Doch bever Gemmen anders regieren Kant, stellt Mom ihr Weinglas etwas zu sanft ab und sagt, das ist toll, Liebling, aber wir müssen über Finanzen reden. Ich kennt diesen Tonfall. Ich hatten gehört, als ich nach einem Footballcamp fragt, nach Klavierstunden, natrigen etwas, das über das absolut Minimum hinausging. Ich wab net mich, wir haben beschlossen. Claire's Ivy League Vorbereitungsprogramm dieses Jahr zu priorisieren, vor Mom fort, die Stadien. And Reis Ghosten, sind betrüglich, and wir denken, es ist im Moment die beste Investition für die Family. Ich start sie an, die wir halten in meinem Kopf weiter. Investition für die Family, als wir klären acti, die sie kaufen, and ich nur. Ein Nebenprojekt, Dad nickt. Als wir als beschlossen sasch, wir knen in Jar. Wiederkommen, sagt wie leicht in ders Wischen Zeit aufs Community College, mein Wangengluten. Oma Helen blickt von mir zu innen, ihr Lippen pressen sich zusammen. Danria spürt sie sich, das reicht, sagt sie. Ihr Stimm war sanft, aber bestimmt. Stephanie, ich übernehm den Studien geboren. Weiter sprech nicht, du hast es dir variant. Ich blinzelt und traut mich nicht zu sprechen. Ich nicht. Nur ein Bratsch komm ein Denker aus, renn mein Eltern stief und schweigen sie sahen. In dieser Nacht lag ich im Bett und start stundenlang an die Deck. Ich hat immer gehofft, dass sie mich eines Tages nicht nur wahrnehmen, sondern wirklich sehen würden, dass sie stolz wären. Ohne Einschränkungen, ohne Vergleich aber. Als ich in diesem Tisch sah, und ihre Entscheidung so ruhig und selbstbewusst dargelegt hat, wurde mir etwas klar. Ihr Zustimmung wird nicht kommen. Niemals. In dieser Nacht hörte ich auf, darauf zu warten, und zum ersten Mal begann ich darüber nachzudenken, why ein Leben aussehen kann. Ohne im Hinterherzugen, das College war wie ein Schritt ins Sonnenlicht, nachdem ich jahrelang im Schatten eines anderen Geliebten hat. Zum ersten Mal war ich von Menschen umgeben, die Claire nicht kannten, nicht nach ihr fragten, und nicht verglichen. Ich kann einfach Stephanie sein, und zum ersten Mal war das genial. Ich stürz mich in mein Kurs, blieb bis spät in die Nacht in der Bibliothek und lernt, schloss mich Campusgruppen an und begann, ein ungewohntes Selbstvertrauen zu spüren. Mein Professorin erkannten Potenzial in mir. Ich schafft es gleich, im ersten Semester, und in jedem darauffolgenden auf die Dienstlist. Im dritten Jahr ergetört ich ein begehrtes Praktikum bei einer Top-Beratungsfirma, für das ich hart gekämpft hat. Und das mir Family Verbindungen oder Nachnamen. Toren auf Netten. Ich schrieb meinen Eltern in E-Mail, als ich das Praktikum bekam. Kein Antwort. Ich hinterlie ihn zu Kurs. Aufgeregt, hoffnungsvoll Voicemail. Nix. Sie hatten mich nicht ein einziges Mal besucht, nicht einmal, als ich sie zu einer Studentenpräsentation einlad. Später ich ein Projekt verstellt, das von der Fakultät Anerkennung gefunden hat. Nach einer Woche hörte ich auf, mich bei ihnen zu melden. Es gab nur einen begrenzten Raum in meinem Leben, den ich frei lassen wollte. Empfang schmerzt ihr Abwesenheit. Ich sah im Café der Uni und sah so, wie sich andere Studenten mit ihren Eltern trafen, beim Kaffeelakten, Care Paket, Anruf und Umarmungen bekämen. Ich beneide sie. Doch langsam begann ich etwas zu begreifen. Ihr Schweigen war das Chancegeschenk, das sie mir gegeben hatten. Es gab mir Raum zum Atmen. Es gab mir die Klarheit, mein Leben aufzubauen, ohne ständig in mir selbst zu zweifeln, ohne mich zu verbiegen, Applaus zu ernten, der ich kam. Ohne ihr Stimmen in meinem Ohr konnte ich endlich mein eigen hören.
Ich Schlossfreundschaften, die Y Family worden, Sonntagsriefich Helen an anderzelt ihrer. Sie schickt mir handgeschrieben Nachrichten und Care Paket mit Schokolade und aufmunternden Zitteten. Ich bin Mentorin, Verbendet, Menschen, die in mich glauten, so why ich war, ich hört auf. Zerche blicken, hört auf. Im Schatten, nach zu sehen, ob Gemmen Zusa, ich bracht kein Publikum mehr, ich tat is für mich. Die Trennung war kein einzelner dramatischer Moment, sondern langsam, stetig, und notwendig. Und mit jedem Schritt nach vorn fühlt ich mich leichter, starker, freier. Ich gesches wie jar nach meinem Abschluss. Ich war noch relativ neu in der Firma, hungert darauf, mich zu beweisen, und Arbeit hat überstunden, die bis in die Wochenenden reichten. Die meisten Leute meiner Position hielten den Kopf gesenkt, taten, was ihnen gesagt word. Und worten, bis sie drin waren, aber urgendet was in einem unserer Kundenportfolios gefiel mir nicht, winzig unstimmigiten, sollen, die nicht stinten, bericht, die etwas zu geschet workten. Ich is ignorieren knen, why ander is wahrscheinlich auch getten hatten, aber ich tat is nicht. Ich blieb wochenlang lang, durch versteht daten zeil, jeden Vertrag. Jeden Quartalsbericht, bis ich is find, in Briefkasten Firma. Die Geldem Kreis leidet, und Transaktionen unterschickten falscher eingeben Verbarg. Insgesamt 30 Millionen Dollar, die durch ein Labyrinth aus heimlichem Betrug abgeswagt wurden. Ich meldet is der Compliance Abteilung, dan der Rechtsabteilung, dan den Partnern, die folgenlichen nicht lang auf sich warten. Die Firma leiteten in turn Revision ein, die Medien bekamen Wein von der Geschichte, und innerhalb weniger Monat word unser Name für Transparenz und Integrität. While wir selbst auf die Sache aufmerksam geworden waren, und ich war, der Grund dafür, natürlich sagten sie es nicht direkt in den Pressemitteilungen, aber intern war es klar. Eines Morgens riefen mich die Partner in den Sitzungssaal und boten mir die Beförderung zum Chef. Investmentstritten an. Ich war 28, einer der Jungsen, die diesen Titel getrugen, meinen Elterners ich nix, sie würden es irgendwann herausfinden, wahrscheinlich durch Helen. Ich brachte ihr sicherlichen Glückwunsch oder ihr Überraschung, als wir es ein Zufall gewesen. Nicht suchen. Doch was ich nicht der Wort hat, und was dem ganzen fast poetisch matcht, war die Nachricht, das klar sich Monat zuver Bayens beworben hat. Sie hat es in dies White Rund der Vorstellungsgespräch geschafft. War aber nicht weitergekommen. Ihr Portfolio war nicht herausragend. Ihr Vorstellungsgespräch wurde als unspektakulär beschrieben. Sie hat es mir nicht erzählt. Natürlich nicht. Das Medken, das nix voll schmecken konnt. Hat endlich ihren Meister gefunden. Ich prallte nicht. Das brachte ich auch nicht. Die Wahrheit war on mein Zuten ins Licht gekommen. Jahrelang war ich das Hintergrundgerücht von Claire's Symphonie. Das Echo hinter ihrem Schein war verlegt, aber jetzt war ich der Name. Und den man sich im Sitzungssaal erinnert. De Genage, deren Instinkt der Firma Millionen gespart hat. De Genage, die sich ihren Erfolg bis ins kleinste Detail verdienen hat. Nicht weil ihr Gemmen den Weg gebnet hat, sondern weil sie in sich selbst erarbeitet hat. Es war kein Rashid, es war nicht einmal Zufriedenheit, nicht im kleinlichen Sinn, es war Frieden. Zu wissen, dass ich nicht mehr schreien muss, gehört zu werden, dass ich ihr Bestätigung nie bracht. Ich hab mir ein Leben ungeliehens Lob, überliefert sich aufgebaut. Nur meins, und in einer unerwarteten Wendung versucht, der Schatten, in dem mich so lang geliebt hat, mir nun zu folgen. Mama rief mich eins dienstagnig mittags aus heiterem Himmel an, ihr Stimme undwendlich hell und eindringlich. Stephanie, wir wollen darin bevader Angstparty geben, sagt sie, als wir es das selbstverständlich der Welt. Ich blinzelt, überrascht. Schließlich hat ich mein Beförderung zu Haus kommen wend, das letzte Mal hat sie kam.
Mehr als ein Hafliches Nick in her Vorgriffen, aber die einer Party klang net. Vielleicht war das endlich Chance, die Wagen zugelten, die Kluft zu berberken. Die eber die Jarswischen ens geoxen war, ich ziegert, bever, ich zusteemt, misstrauisch, aber hoffnungsvoll, vielleicht sahen sie mich endlich. Vielleicht war dies der Moment, in dem sie Claire beiseitlich ihn, en mich so feierten, why ich war, en nicht als nachtraglichen Gedanken en die Leistungen anderer. Ich sagt Mom. Das ich das ein Word. Als sie die Kostener went Decoration. Catering, das oblich überlegt ich nicht lang and schickt $3.500. Is war Geld, das ich mir leisten konnt, aber mehr noch. Is war in Jest. In Art zu sagen, ich will glauben, das is war ist. An Tag der Party kleidet ich mich sorgfältig, and sucht mir etwas aus. Das auf Hebens Ausdruck, das ich stolz auf mich bin. Ich kam froh an, die Einfahrtwahl mit Autos, die ich nicht kannt, der Vorgarten geschmückt mit goldenen Dekorationen. Die Farbe selbst war das erst Warnsignal, Gold. Claires Lieblingsfarbe. Mir dreht sich der Magen aber ich zwang mich zu einem Lächeln, und trat ein, fast sofort entdeckt ich sie, die Gästeliste. Axig Prosent der Loot waren Claires Freundinnen, die Medken aus ihrem Bucklub. Ihren Yogakursen, sogar einig Kontakt aus der Kunstgalerie, die ich kaum kannt. Sie drunkten sich in kleinen Gruppen zusammen, plauderten, und lachten über Claires Newsprojekt, ihr Paris-Reise, ihr bevorstehen Ausstellung. Niemand schien zu wissen, worum ich da war. Dann begann die Show. Auf dem Bildschirm leuchteten Fotos auf nicht von mir, sondern von Claire. Sie war bei jedem Meilenstein, jeder Auszeichnung, jedem großen Moment dabei. Mein Beförderung Words war erwähnt, aber nur als Kurs verwendet, tief in der Präsentation vergraben. Mein Gesicht Blitzkurs auf, dann verschwand es. Mir stock der Atem. Da traf es mich, das war kein Party für mich, es war ein Feier. Für Claire, aufgekilt, als wir sie mein. Ich mich umdrehen, en gen sollen, zuder hinausgehen, en nie wieder zurückblicken. Doch ein Teil von mir, der Teil, der so lang in der Hoffnung festgehalten hat, blieb. Well, ich glauben wollte, dass dies vielleicht, nur vielleicht, der Beginn von etwas anderem war. Doch als das Gelächter mich herumwarbelt, en die goldenen Verzerungen in Dämmerlichtglügens 10, erkennt ich die Wahrheit. Dies Party, dies so genannt Feier, war überhaupt nicht für mich. En war sie auch nicht gewesen, Mama trat mit. Dies im Goiten Lächeln ins Mikrofon, das variet, dass sie gerade etwas Wichtiges mitteilen wollte, aber eigentlich die ganz Aufmerksamkeit auf sich sehen wollte. Wo wir auch schon mal da sind. Begann sie, ihr Stimmschalt durch den Raum. Ich bin stolz, bekannt geben zu können, das Claire in Columbia in Gentleman Word. Die Word explodierten, wie ein Feuerwerk durch die Mensch. Gugzerklirten, die Lut jubelten, en der Raum schien vor Aufregung zu flimmern. Claire strahlt, en sant sich im Glanz. Als all ihr Aufmerksamkeit auf sie richteten, in diesem Moment sah ich rot. All mein Geduld war Garrison. Ich wurde nicht auf Erlaubnis, en überlegt es mir nicht. Ich nahm Mama das Mikrofon aus der berauschten Hand en trat in die mit der Arms. Still überkam ens wie ihn well. Ich klickte auf mein Handy, en plötzlich leuchtet der Projector auf en sieht mein Kontauschig $3 Millionen Netterwürmchen klar, en deutlich. Ein Aufschrei ging durch die Mensch. Dan, own, zu siegern, bultert ich extend fully. Claires Ablehnung schreiben von unsere Kanzlei, Nap, en offiziell, blitzt im Raum auf. Die Word auf der Seat stachen in der Still, nach reiflicher Überlegung müssen wir ihnen leider mitteilen. Ich sah Mom direkt an, mein Stimm ruhig. Aber durchdrang die Unspanning wie ein Messer. Du wolltest einen Star, Mom. Du hast dir nur die Falschtochter ausgesucht. Die Wort hingen schweren der Luft, in Stillwahrheit, die sich nicht ignorierenly.
Niemand sagt dein Wort. Als ich das Mikrofon abstellt, en mitschurter Dreth. Die Party, die Decoration, der, hohol Applaus als voelt sich jetzt bedutungslos an. Ich ging hinaus, en lief versuchsloses Schweigen hinter mir. Später klingelt mein Telefon. Een Nachricht von Oma Helen. Ich wusste immer, dass du strahlen würdest. Ich lächelt. Die Wurmierer Wort holt mich wie ein Rettungsanker. Manchmal bauen nicht auf Lieb oder Unterstützung auf. Manchmal sind es einfach die Menschen, die man überleben muss, bever man sich selbst findet. Und genau das tat ich.